17% della popolazione degli Stati Uniti. Questo è il monumento. Ogni città di una certa grandezza ha un monumento ai figli che hanno combattuto durante la guerra civile e anche nel sud ci sono anche monumenti ai soldati del sud che hanno combattuto per la loro causa. Here we see a little bit of the industrial region of Batavia, and then after that we'll see some houses and be driving into the country. Wir sehen die industrielle Gebiet von dieser kleinen Stadt und dann wir sehen Häuser und dann sind wir auf der Land und haben schöne Landschaften zu sehen. Adesso vediamo dove c'è l'industria di Batavia e poi dopo un po' vedremo anche una bella scelta di case vittoriane del fine dell'Ottocento in una zona residenziale, poi case più sparse e poi entriamo nella campagna che è molto bella e vediamo alcuni comuni facendo la strada verso il Ganso. We will be driving by the school in just a bit. Hier ist ein kleines Dorf, das heißt Pavilion, New York. In solch ein Dorf, die wichtigsten Gebäude sind die Kirche, aber das wichtigste Gebäude von allen ist die publische Schule. Und vor kurzem, wir sehen diese Backsteingebäude, das ist die größte Gebäude der Dorf auf unserer rechten Seite. Questo è il piccolo comune di Pavilion. In un comune di questa grandezza normalmente le chiese sono gli edifici più grandi, ma l'edificio più importante e più grande di tutte è la scuola pubblica e adesso a destra passeremo la scuola pubblica di Pavilion, attorniato dai campi per l'attività sportiva, che è un aspetto importante della vita della scuola. Hier wir sehen die Schule und die Schule die Sportfelder, wo Sport treibt, ist ein wichtiger Teil der amerikanischen Schulleben. So we see the sports fields around the school. Sport activities is an important aspect of school life in the United States, che è abbastanza caratteristica dei villaggi della New England in questa zona dello stato di New York. Rechte Hand auf seinem Herz. So, wir wissen das alles auswendig, weil wir sagen das jeden Tag vor 8 Jahren. Und so hier wir sollen viele amerikanische Fahnen sehen und ein Hinweis an diesen Geburtsort von Herr Francis Bellamy. Allora, in questo comune di Mount Morris, che ha anche alcune case abbastanza graziose, questo è il centro storico di Mount Morris, è nato un signore di nome Francis Bellamy che dopo il periodo della guerra civile ha scritto una dichiarazione di fedeltà alla bandiera americana, una piccola recitazione che tutti i bambini dicono davanti alla bandiera all'inizio di ogni giornata di scuola con la mano destra sul cuore, e così sappiamo tutti a memoria questo impegno di fedeltà alla bandiera che fu scritto dal signor Bellamy, nato in una delle case di Mount Morris.
bit of a politician. But we're gonna straighten him right up now, aren't we, Forrest? Forrest! Now, when I was a baby, Mama named me after the great Civil War hero, General Nathan Bedford Forrest. She said we was related to him in some way, and what he did was, he started up this club called the Ku Klux Klan. They'd all dress up in their robes and their bed sheets and act. Industry has fallen victim to Carmen and has been left in utter ruin. Speaking with local officials, this reporter has learned, in fact, only one shrimping boat actually survived the storm. Louise, there's Forrest. After that, shrimping was easy. Since people still needed them shrimps for shrimp cocktails and barbecues and all, we were the only boat left standing. Bubba Gump shrimps, what they got. We've got a whole bunch of boats, 12 jennies, big old warehouse. We even have hats that say Bubba Gump on it. Bubba Gump shrimp. It's a household name. Hold on there, boy. Are you telling me you're the owner of the Bubba Gump Shrimp Corporation? Yes, we got more money than David Crockett. Boy, I heard some boppers in my time, but that tops them all. Siamo alla sosta per il pranzo dove abbiamo un'ora e ripartiamo all'1:15. C'è un ottimo buffet e qui siccome abbiamo l'arrivo in albergo verso le 6, se voi venite stasera a fare il giro di Washington illuminata, abbiamo un'ora e mezzo di tempo in albergo prima che partiamo alle 7:30. Qui c'è una buona offerta di cose buone e io raccomando, se venite stasera, di comprare qualche cosa per portare in albergo, così si può riposare in albergo per il tempo che abbiamo prima che partiamo per il tour di stasera alle 7:30. Quando scendete, vedete il caffè Market Cafe a destra, subito entrando a destra ci sono i servizi e a sinistra c'è un banco dove vendono francobolli e c'è anche un bancomat. When you go inside the supermarket, on the right is the Market Cafe where you pick what you want and you can pay by the weight. The restrooms are directly on the right when you walk in. If you're looking for stamps, they are on the left in front of the cashiers. You can ask for stamps, and there's also a cash machine. Die indianische Name Susquehanna, und so ist der Tal der Mitte der Bundesstaat. Susquehanna bedeutet breit, sondern nicht tief Wasser, und auch wenn das ist ein großer Fluss, es ist nicht schiffbar. Und so, das ist eine Beschreibung in die indianische Sprache Susquehanna. Adesso siamo a Northumberland, nel mezzo dello stato di Pennsylvania, e adesso giriamo a destra e attraversiamo il grande fiume nel centro dello stato che porta il nome indiano di Susquehanna, che vorrebbe dire nella lingua degli indiani acque larghe poco profonde, e in effetti anche se è un grande fiume non è abbastanza profondo per essere navigabile il Susquehanna. Here is the Susquehanna River. The Susquehanna River begins in New York State with other smaller rivers that come together
in the center of Pennsylvania and then flow down. This water goes south until the Chesapeake Bay, and on Friday, as we're going from Washington to Philadelphia, we will be crossing the mouth of the Susquehanna River just as it enters into Chesapeake Bay in Maryland. Diese Wasser kommen von kleineren Fluss von die Gebirge von der Nord in der Bundesstaat New York. Sie vereinen sich in der Mitte der Nordteil der Bundesstaat Pennsylvania und fließen süd. Und sie gehen bis zur Ozean in der Bucht von Chesapeake in der Bundesstaat Maryland. Freitag, als wir fahren von Washington in der Richtung Philadelphia, wir überqueren die Mündung dieser gleichen Susquehanna-Fluss an der Ort, wo es hat sein Ende in der Nordteil der Chesapeake. Allora questo fiume è un fiume che collega varie acque di fiumi nelle montagne dello Stato di New York che si uniscono nella parte nord-centrale dello Stato di Pennsylvania per formare questo grande fiume centrale Susquehanna. Noi fra 2 giorni, passando da Washington e andando a nord verso Philadelphia, vediamo la bocca di questo stesso fiume al punto dove finisce nella parte nord della baia di Chesapeake, che sta nello stato di Maryland. Nello stato della pietra angolare, all'origine c'erano 13 colonie inglesi che si sono uniti con rappresentanti nella grande città di Philadelphia, a Pennsylvania, per fare la dichiarazione di indipendenza, e noi venerdì vediamo il Palazzo dell'Indipendenza dove hanno fatto questo documento il 4 luglio 1775. Allora, come è stato in mezzo ai 13, hanno concepito l'unione degli stati come un arco con la pietra angolare in alto in mezzo che reggeva l'unione, che sarebbe stato questo stato di Pennsylvania. Perciò si chiama lo stato della pietra angolare Pennsylvania, e vedete nelle targhe delle macchine e anche come segno delle strade dello stato di Pennsylvania lo stesso simbolo della pietra angolare. Forse riconoscete la bottiglia del prodotto così americano di ketchup e salsa di pomodoro che spalmiamo un po' dappertutto, ma soprattutto sulle patatine. E questa l'etichetta ce l'ha anche la forma della pietra angolare, perché ketchup si fa nello stato di Pennsylvania, nella città di Pittsburgh, Pennsylvania. The name of Pennsylvania comes from the founder, and that was William Penn. He was a Quaker, and he was given by the King of England the right to found a proprietary colony here in the New World. Penn was a revolutionary in the idea that he, as a Quaker, believed in the fraternity of men and in the concept that men should respect each other's religious views under the principle of tolerance. So William Penn came to the States, or came to the colonies with his Quaker Englishmen, and also invited a number of German communities to participate in the experiment in brotherhood and tolerance. Soon after his arrival, and William Penn arrived and founded the City of Brotherly Love, which is Philadelphia, in 1682. Within 10 years, there were also various groups of religious communities from Germany that came. And that is the origin of the tradition of German speech, German cooking, German culture, German decoration, German building, that they call Pennsylvania Dutch. Now normally Dutch would be Dutch as in Netherlands, but in this case it's a reference to the German tradition of Pennsylvania
culture. Among the Pennsylvania Dutch groups are the Amish. The Amish were radical Christians who came to Pennsylvania to be able to follow their life as a community and follow their religious principles. The Amish believe principally in simplicity. For them, the most important part of life is remaining in communication with God, and therefore they reject all the temptations of the modern world, and in some cases don't even use cars. They go around in horses and buggies. And as we drive through the small Amish community that we will see, perhaps we'll see some people in horses and buggies in a very old-fashioned style of dressing. And that is part of the Amish community. That's part of the Pennsylvania Dutch tradition of Pennsylvania. Pennsylvania hat sein Ursprung lì, e vedete un triangolo, come si dice, fosforescente, che quando si mettono per la strada possono riconoscere gli altri. So hier ist der Landschaft der Amische Leute, da ist ein Bauernhof der Amische Leute und wir sehen, dass sie haben Kutscher da und hinten ist eine Dreieck mit bunter Farbe, als sie sind auf der Straße. When the Amish are in their carriages, they wear day-glow orange triangles so that their cars can be seen by passing traffic. Here's a farmer with his horses. Hier man sieht die Kutscher und die Bauer, die nutzen nur Pferde. Vedete che usano I cavalli per arare. You see that the farmer here is hooking up his horses instead of using a tractor to do his farming. And this is an Amish farm up here. This is a German church, but not an Amish church on the right. Una chiesa tedesca ma non Amish, ma qui a sinistra tutta l'insieme è di una famiglia di Amish. E vediamo un po', normalmente si vedono anche i panni fuori perché non hanno la lavatrice. Allora questi sono I campi loro, these are their fields. Hier sind die Felder der Amische Bauer. Und oben, we're going right here, oben sind die Gebäude der Schule. Sehen Sie die Kleider? Sie haben keine Waschmaschinen. Allora, non avendo macchine, stendono I panni. So they have no washing machines. So they wash their own clothes and hang them out to dry. Up here on the left, we have a schoolhouse. And this is also where the Amish community assembles on Sunday for their Sunday service, and that can last about 3 hours. Die Schule der Amische Gesellschaft hier auf der linken Seite und auch Sonntag. Sie sammeln sich mit alle ihre Kutscher und zusammen haben sie Gottesdienst, das dauert bis 3 Stunden. Ok, può durare fino a 3 ore il culto della domenica. Si riuniscono tutti gli Amish che arrivano nei loro carri e cavalli e stanno lì per il culto della domenica. C'è un carro qui a sinistra, ein Kutscher hier links.
Okay, un carro hier links, on the left. Und die Frau mit seinem Hut, con la cuffia. Abbiamo un'altra quarantina di minuti su questa strada 15 nello stato di Pennsylvania e poi arriviamo al confine con lo stato di Maryland. Facciamo una breve sosta per i servizi e poi proseguiamo in Maryland per arrivare poi alla capitale nazionale. Quasi alla fine del percorso attraverso lo stato di Pennsylvania e fra poco facciamo una sosta. Qui siamo nei pressi di Gettysburg, che fu la battaglia più famosa della storia americana a metà della guerra civile nel mese di luglio 1863 tra le truppe del sud sotto il generale Lee di Virginia e le truppe del nord. Durante questa battaglia sono morti e feriti 55.000 uomini. La guerra non è finita che dopo un anno e mezzo, ma si sapeva già chi doveva vincere perché lì non aveva più la possibilità di fare un attacco di questo tipo dentro il territorio del nemico a nord. Alcuni mesi dopo la battaglia, novembre 1863, è venuto il presidente Lincoln a partecipare nella dedica di un cimitero per alcuni dei morti della battaglia e il presidente Lincoln ha fatto le famose parole di Gettysburg, un discorso molto breve e molto eloquente che spiega i motivi della guerra e lode e il sacrificio dei soldati e fa la speranza per la ripacificazione alla fine della guerra. Domani, dopo la prima visita del cimitero di Arlington, dove visitiamo la tomba di John Kennedy, andiamo al monumento al presidente Lincoln e dentro il tempio dove si vede la famosa statua grande del presidente Lincoln, sul muro a sinistra vediamo scolpite le 280 parole del discorso di Gettysburg. Nello stato di Maryland, l'unico stato delle 13 colonie inglesi fondato da cattolici, il fondatore fu Cecilio Calvert, il signore di Baltimora, che ha dato suo nome alla grande città di Maryland, Baltimora, che noi passiamo andando verso Philadelphia venerdì mattina. Vediamo a destra una serie di montagne o colline poco alte che sono le montagne Catoctin e che sono una parte della serie delle montagne nord-sud della costa est che vengono chiamati gli Appalachi. A circa 25 km dentro le montagne a destra c'è la tenuta presidenziale e Camp David, dove il presidente va a riposare e dove invita ospiti di riguardo. La capitale di Maryland non è Baltimora, ma una piccola città sulla baia di Chesapeake che si chiama Annapolis, dove c'è l'Accademia della Marina e dove c'è anche un ponte che attraversa la baia di Chesapeake per portare alla parte orientale di Maryland, dove si arriva al mare Atlantico. Die Hauptstadt Maryland
Qui vedete indicate le due direzioni del raccordo anulare, del tangenziale. La freccia a destra va oltre il fiume Potomac a Virginia, noi rimaniamo andando a sinistra, sempre a Maryland, fino all'uscita di Connecticut Avenue, che ci porta dentro il distretto di Columbia e al nostro Abbiamo. Wir sehen hier so viele schöne Blumen und die Häuser in dieser Residenzviertel, das heißt Chevy Chase, Maryland.